kutokuwa na wasiwasi kwa chanjo na mbadala yake kulenga kupunguza idadi ya maambukizi. And this calls for our greater attention. We have one way forward to overcome the COVID-19, the one that is very known to us and very commended by World Health Organization, that is to observe the protocol of putting on the masks, sanitization of our hands at every time that we go to do another activity from one another, and also to keeping the distance. This is not enough. I think enough is to have some specific sense of caring for one another, caring for our brothers, meaning I have to be very cautiously doing that, not because I'm being watched by the police, but because it is me who is taking care of my health, and this health is going to also help the other ones to be healthy as well, to live well. For that reason, I want to appreciate also and recommend that the churches, and in special way the Catholic Church, in which I am, we take always the lead to help fighting this situation of the COVID-19 that is with us. The vaccination is there, is being taken by many, and even the Catholic Church, we didn't see a very negative aspect of it, but we encourage that those ones who want to take, let them take it, because there is a lot of dispute about it. But what we want to discourage in it also is the political corner that it seems to take role and makes people not to think on their own and to take care of their good health. Kanisa la Katoliki limeiomba serikali kuzingatia wasioweza kujikimu kimaisha katika jamii kwa kipindi hiki ambapo nchi inapambana na wimbi la 3 la corona. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Mombasa siku ya Jumapili, padri wa kanisa Katoliki Vincent Alicho alisema Wakenya wasiojiweza kujimudu wanahangaika kwa sababu ya hali ngumu ya uchumi nchini. Na mkondradhi kwa hitilafu hiyo ya kimitambo. Pindi takapokuwa tayari basi utaweza kupokea taarifa hiyo. Ila tukiendelea ni kwamba kamati ya pamoja kuhusu sheria bungeni imewasilisha ripoti ya mswada wa marekebisho ya katiba BBI katika bunge la Seneti. Bunge hilo sasa likitarajiwa kufanya kikao maalum kujadili ripoti hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa kamati hiyo wakiongozwa na Seneta Johnson Sakaja wametoa ripoti kinzani wakisisitiza jukumu la kugawa maeneo bunge ni la tume ya uchaguzi IEBC. And this morning, accompanied by one member of the committee, Senator Mutula Lonzo, on behalf of the joint sittings of the Committee of Justice, Legal Affairs of National Assembly and that of the Senate, we officially want to hand over our report to the Speaker of the Senate for further processing through the Senate. So my task this morning is just to hand over this document, and it's very historic in the history of our country. This is the very first time that the institution of Parliament has been given a task of midwifing a bill. I've received, and we are going to consult with my colleague in the National Assembly so that we synchronize on when we can have sittings for the report to be tabled and discussed in both houses. Remember, we are on a recess until 11th of next month when we resume, but we'll be consulting with the leaders of the majority and minority to see if a special sitting will be necessary for us to look at the report. If not, then we'll table it and discuss it when Senate resumes on 11th of next month.
Mtazamaji, viongozi kutoka bonde la Ufa wakiongozwa na mbunge wa Kiminini Daktari Chris Wamalwa wamependekeza mchakato wa kuwateua makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuharakishwa ili kufanikisha shinikizo la kura ya maamuzi. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu. Kwenye kikao na waandishi wa habari mjini Kitale, mbunge wa Kiminini Daktari Chris Wamalwa amesema kuteuliwa kwa makamishna hao kutatoa mwanga wa kufanikisha maandalizi ya kura ya maoni inayoshinikizwa kupitia ripoti ya BBI. Call upon the selection panel. We want them to be very objective, to be very realistic, so that they bring the four names to parliament, so that we do the vetting, so that the IEBC can be fully constituted, so they can be able to move around and do the issue of the referendum and to prepare for the elections. Ikumbukwe uteuzi wa jopo la kuwapiga msasa makamishna wa tume ya IEBC umeweza kuibua tena mgawanyiko kati ya rais wa chama cha mawakili nchini LSK Nelson HIVI na afisa mkuu mtendaji wa chama hicho Masi Wambua kwa kupendekeza wanachama tofauti kuwakilisha chama cha wanasheria. Benson Milimo ni wakili. The official spokesman of the Law Society of Kenya is the president of the LSK. And therefore, in this instance, the person who can only communicate an official decision from the Law Society of Kenya must be one Nelson HIVI. Any other communication, including that from a CEO of the Law Society of Kenya, cannot amount to an overriding decision of the President of the Law Society. So if you were to ask me, all these are political interests. Wamalwa aidha ametofautiana na wale wanaoendesha shinikizo za kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao hadi mwaka 2024, akisema ni ukiukaji wa sheria. When you read Article 255 of the Constitution, is very clear. If you extend the term of the president, even if it's one day, it must go through a referendum. There's no way the election date can be postponed. It will be held in August. So whoever the people are thinking that they'll use the advantage of the confusion that is happening with the new boundaries or new constituencies to say or to suggest that we are going to increase the term of the president, it is null and void. Hali kadhalika Wamalwa ametoa wito kwa tume ya huduma ya mahakama JSC inayowasaili majaji wa mahakama ya juu kuzingatia usawa wa maeneo. We are humbly requesting the JSC, as they do the interviews for the Supreme Court judge, we want the judges of the Supreme Court to reflect the face of Kenya. It will be very unfair to see the majority of judges are skewed and coming from a specific region. We want the face of Kenya to be reflected. Haya yanajiri huku Spika wa Seneti Ken Lusaka akikiri kupokea ripoti ya kamati ya Seneti ya pamoja kuhusu mchakato wa BBI. Hii ni kufuatia utata uliozuka kuhusu nakala tofauti kupitishwa na mabunge ya kaunti. Kutoka mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia, nikitaarifia TV47, jina langu ni Boniface Baraza. Wakazi wa eneo la Olasayon, kaunti ya Narok Mashariki wamelalamikia kuharibika kwa barabara, jambo ambalo limetatiza shughuli za usafiri katika eneo hilo. Kwa mujibu wa wakazi, wameeleza masikitiko yao hususan msimu huu wa mvua za ambako hadi wagonjwa wanaopelekwa hospitalini hutatizika sana kwa sababu ya hali mbovu ya barabara. Aidha, wanabodaboda pia wameelezea kilio chao wakisema barabara hiyo haipitiki na hivyo kuitaka serikali ya kaunti kuingilia kati. Watu wameenda hospitali, watoto, wasee, mali imeharibika hapa. Ukikuja kwenda nyumbani au ukitoka unaanguka. Kwa hivyo imetibika watu ambaye wameathirika kwa hii mashimu. Sio hii mashimu peke yake. Kutoka tuka moja kwenda mpaka Rusia, kwenda mpaka Nairobi Ongela, barabara ni mbaya. Machakula inaosa kwa mashamba. Watu ya kushukua mashamba kukomboa wametoroka kwa sababu hawatoi chakula. Kama wana barabara, kuna kila kitu, hatuwezi kutengenezwa barabara. Hizi barabara zote ambaye anarokiz iko na shida kama hii. Tunataka daraja, hakuna daraja, hata sisi tunasukuma mabike, hatufanyi kazi juu ya hiyo shida. Na wa mapikipiki wamekuwa wakiteseka sana hapa, hata huwa wanaangukanga ndani ya hii maji. Sababu hapa ni kama area ya maji inapitia, hii maji inatoka huko juu kwa mlima. Watu wanateseka sana. Kwa hivyo hata mapikipiki mingi imekuwa ikiharibika hapa kwa ajili ya maji. Customer lazima ashukishwe kando ile, hata yeye atapitia ndani ya maji mpaka afuge hapa. Kwa hivyo tunaomba kiongozi wetu
ikiwa governor, ikiwa MP, ikiwa councillor, sababu hao ndio makiongozi wetu na hatujachukia, lakini tunaomba waangalie sisi kwa hii maneno ya barabara, watuwekee maram. Mtazamaji, niruhusu nichukue mapumziko mafupi, lakini nakusihi usende mbali, kwani nitarejea na taarifa zaidi. Kumbuka unaweza kuungana nasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter, ni pale TV47 Kenya. You are watching TV47, the home of untold stories. Can you believe it? You're getting married. I want nothing but happiness for you, Mara. I want the same for you. What are you and Amara talking about? Amara is my friend. She is getting married to one of my closest friends, so not today. In this life, everyone have their own paths. I want you to promise me that you'll never give up in life. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Nitajoble nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444 utunukiwe Credo Double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Oh, hi. It's not what you're thinking. It's a cup of coffee. Coffee, movie. Together, coffee with movie. Every Sunday, 8. Mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi na kuichagua runinga ya TV47. Karibu tena. Tunaendelea na wakazi wenye ghadhabu wakiwemo wafanyabiashara na wahudumu wa bodaboda katika soko la Busibwabu, eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia, wameandamana kulalamikia kisa cha maafisa wa polisi kumwachilia huru jamaa ambaye alikamatwa kwa madai ya kuhusika na wizi katika baa moja eneo hilo. Wakazi hao wameeleza kuwa licha ya kufanyika juhudi na kupata mshukiwa wa wizi ambao ulitendeka mapema wiki hii na kupelekea maafisa wa polisi wa kituo cha Busibwabu, maafisa hao walimwachilia huru kwa njia isiyoeleweka kabla ya uchunguzi kukamilika. Tumekuwa hapo na inspector watatu Busibwabu, haikuwako na wizi kama huyu. County commissioner, huyu inspector atoka hapo mara moja kuanzia leo. Na huyu kijana wa Simba Club amepoteza almost 200,000. Zimepotea hapa. Pombe iliibiwa, TV imeibiwa, amp imeibiwa, na inspector anawachilia suspect ambaye tumempelekea kwa mikono zake sisi wenyewe. Tunapatana inspector masaa 12. Kama jamaa yuko police station, sisi wenyewe tunaenda kutafuta huyo jamaa, tukipata tunaenda kuua. Hii hali ya au maafisa wetu wanachukua sheria, hii sheria ambao wanachukua kwa kudili na watu wahalifu ama kuachilia wahalifu hivi. Ikiendelea hivi, sisi tunaona kama area yetu na ni area ambayo tuko na factory, tuko na watu tofauti. Kenya mzima inakuja hapa Busibwabu. Sura ya kila mmoja iko, kuna wezi,
kuna wale watu wazuri. Sasa tutakuwa taabani. Yao ni kwenda kusanyanga 1500 kila tarehe 15 ya changa, lakini waweze angalia story ya wizi. Kama hawatafuatilia hiyo kisanga ambayo kimefanyika hapa Simba Club, sisi tutachukua hatua. Tuko na uwezo wa kufurusha huyo OCPD ama huyo inspector atoka hapa Busubabu Ward na aende kwingine. Tutamenyana mundu kumundu. Tutahakikisha kwamba hiyo police station tunaingoa hapo. Tukiachana na hayo ni kwamba mamlaka ya bandari nchini imeanzisha mchakato wa kuhamisha vifaa kutoka bandari ya Mombasa kuelekea bandari ya Lamu, huku taifa likijitayarisha kufungua milango ya vifaa hivyo tarehe 15 mwezi wa Juni. Mamlaka hiyo ya KPA imeipa kandarasi kampuni ya Comarco ambayo imekuwa ikifanya shughuli hiyo kwa muda wa miaka 40. Shehena ya kwanza itaondoka leo katika bandari ama kutoka bandari ya Mombasa na kufika kesho siku ya Jumanne. Afisa wa KPA Ernest Mbalanya ambaye alishuhudia mchakato mzima amesema kwamba vifaa hivyo vimebebwa kwa uangalifu zaidi kabla ya kuondoka. Mombasa, this is just part and parcel of the equipment program. More so later on, Kenya Post Authority has invested and will invest in acquiring more equipment for Lamu Port. This is just for the beginning. The first batch will leave here after loading today before sunset tomorrow morning. Then you're expected to be in Lamu on Tuesday. Offloading in Lamu will start on Tuesday. Then the second batch, which will carry RTG, KRA scanner and Haba mobile can, will leave on May 5th. Na mtazamaji, tukiachana na hayo kuelekea kwingineko ni kwamba anayewania kiti cha ubunge katika eneo la Juja kaunti ya Kiambu, George Kiomburi, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,100 na mahakama ya Kiambu. Hii ni baada ya kukosekana kwake wiki 3 zilizopita. Kiomburi ameshtakiwa kwa makosa matatu yakiwemo ya udanganyifu wa nyaraka za masomo, ambapo inasemekana hajasomea katika shule ambazo ametoa stakabadhi zake. Kupitia kwa wakili wake Irungu Kangata, amekanusha na kusema makosa anayoshtakiwa ni ya takriban miaka 27 iliyopita. Kwa upande wake, mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria amesema kuwa wataandika barua kwa mabalozi wa nchi mbalimbali ili kuhakikisha kuwa usalama umeimarishwa kwa siku 22 ambazo zimesalia kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo la Juja kufanyika. We are here today. We have actually articulated our story very clearly to the court that we are no summons, and there are no summons in court. There is no affidavit in court. So they brought a charge sheet so that they could be able to get a warrant of arrest, which they succeeded. But the court, having listened, having heard our argument, and having no challenge at all from the prosecution, the court has released the accused person on a cash bail of 100,000. He's being arrested after 27 years after the purported date of commission of this offense. He was not arrested in the first decade in the year 2004. He was not arrested in the second decade in the year 2014. They are now arresting him almost the third decade after purportedly committing this offense. To me, this case is clearly political. We shall fight. We understand that some people are planning a massive rigging of the by-election in Juja. We understand that police officers have been mobilized from all over the country to come and protect rigging to the scale as has never been seen before in this Republic of Kenya. As a People's Empowerment Party, today we'll be writing to foreign missions in this country. We demand to have full observers from all missions. We'll be writing to the American Embassy. We'll be writing to the European Union. We'll be writing to Embassy of or the High Commission of the Great Britain to request that they assist us with observers. Tuelekee kule Nakuru ambapo afisa mmoja wa serikali ya kaunti ya Nakuru na dereva wa teksi wanauguza majeraha baada ya gari walimokuwa kubingiria na kuanguka katika eneo la Section 58 barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi. Akithibitisha tukio hilo, naibu kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Nakuru Mashariki, Phantom Analo,
amesema ajali hiyo ilitokea baada ya maafisa watatu wa kaunti hiyo kujaribu kumtia mbaroni dereva huyo anayejulikana kama Gishuki kwa kukosa kulipa ada ya kuegesha gari. Maafisa hao walijaribu kuingia katika gari hilo na kumtaka dereva huyo kuliendesha hadi mji wa Nakuru. Badala yake dereva huyo alijaribu kutoroka na kuzua mtafaruku uliosababisha ajali hiyo. Credit. Wakaniambia haya sawa, kama una ingia kwa gari tuende. Nikatoka. Kufika kwa roundabout akakanyanga brakes. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia si mmeniambia tuende. Sasa mnyinyi ndio mnajua penye mnataka tuende. Haya, akatoa mguu. Na nikamwambia ujue mimi ndio na drive, wacha kuniwekelea mguu wapi? Hapa. Haya, akaniambia sasa tuende tukiongea. Tuelekee Freria. Wao wenyewe sasa ndio waliniamulisha sasa hivyo. Kaambia sawa tuende. Kupanda hivi sijui akarukisha mguu tena. Kurukisha mguu pande yangu nikamwambia toa mguu, wacha ni drive. Akaniambia wacha nikuue. Kwanza hii alihadharisha maisha ya driver wetu. Gari iliruka ikagonga ukuta ndio ikarudi hapa kwa sababu alikuwa anajaribu kufanya juu chini asigonge gari zenye zinapita kwa njia. It's highly unfortunate that because of the effects of COVID, we did the county government an official letter seeking reprieve or a waiver on parking fees. Because right now, as it is, the situation has become very, very bad, especially with the 8 p.m. curfew. Hatimaye mbunge wa Gishugu Gishimu Githinji amesema kwamba bunge la kitaifa litafanya haki katika kujadili mswada wa kahawa uliopo bungeni ili kuhakikisha kwamba wakulima wanapata faida. Gishimu amesema kwa ijapokuwa wakulima wamepata faida mwaka huu, kuna haja ya kuhakikisha mswada huo unahakikisha hakuna wizi wowote unaofanyika katika sekta ya kahawa. Kwa sasa mbunge huyo amesisitiza kwamba watafanya hamasisho kwa wakulima iwapo watapitisha au kuangusha mswada huo. Hizi shoti ni kwa sababu ni mwanzo tu wa hizo sheria za kahawa. Zikiletwa pale mbunge itakuja kama bill, na bill inafanywa ile kitu tunaita public participation. Public participation yangu nitakuja nayo kwa wakulima wa kahawa ndio waweze kutoa maoni yao. Zile vipengele za hiyo sheria ambazo zitakuwa na manufaa kwa wakulima wa kahawa tuunge mkono, lakini zile ambazo wataona zinaweza umiza wakulima wa kahawa tunaweza kuleta mabadiliko na tuweze kuzitoa. Lakini kwanza nitakuja hapa niwapitishie hiyo sheria yote, kwa sababu hata hiyo ni area yangu, kwa sababu nimesoma sheria, na wale viongozi wengine ambao wanatakia wakulima vizuri tuwaite pamoja ndio tuweze kwenda kwa laini moja, ama tuwe na msimamo mmoja na sauti moja ya kutetea wakulima wetu. Mtazamaji, na koma hapo kwa sasa. Taarifa kwa kina zaidi ni hapo mwendo wa saa 1 kamili kwa lugha ya Kiswahili. Pengine tu niweze kusoma baadhi ya maoni mliweza kutuma katika kurasa yetu ya Facebook. Hapa namuona Joseph Nasiali anasema